Welcome to bilingual e-lectures for diploma students. We are discussing the features of C language. In the previous lectures, we have discussed about the arrays, one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional arrays. In this lecture, we are going to discuss about the strings. Strings is also another kind of array, like it is a character array. So, how we are going to use strings and how it is applied in programming, we will discuss in this session. So, character array, which is known as a string input and output, and functions used for string processing. Some simple functions we will discuss. So, string is a series of or sequence of characters treated as a single unit. In the data type, we have discussed a character type. Character is a single symbol. String is a collection of symbols enclosed within double quotes. The string may include letters, digits and various special characters such as plus, minus, comma and punctuation marks, etc. String literals or string constants are written in double quotation marks. For example, within double quotes John Smith or name of a person or address of a person, these are strings. Even a number enclosed within double quotes is also a string. Right. A string is accessed via a pointer or address of the first character in the string. Actually, string is an array. The starting address is denoted by the array name, but C and C++ does not have a string data type, they have only character type. They implement strings as a single dimensional or one dimensional character arrays. By convention in C, the last character in the character array should be a null character, because most programs that manipulate the string expect that null character. Null indicates the end of the string. If there is a null character, then it will go on reading the memory. For example, printf uses a null character to detect the end of the character array when printing on the screen. Character name of 20, city of 15, street 30, these are the strings. They stores the character with 20 elements, character array with 20 elements can store 19 letters. Here another 15, city is a sequence of 15 characters, we can store up to 14 characters. That means, longest city name we can store is 14. Since the array require one position to store the null symbol, already we discussed null symbol is nothing but a character with ASCII value 0. So, strings are declared as character array. The syntax for the declaration is data type, array name and size of the array. Here data type is char, array name any identifier like name, address, college, etc. then within square bracket size. A character array can be initialized using a string constant. We can set with a constant, string constant, which is enclosed in double quotation mark. Char string 1 empty square bracket equal to first. Actually, here there is no size information. In the array initialization, we have also discussed about this one. Actually, if the array is declared without the size, then it will take the number of elements in the initialization part. Here the first, it is a word or string constant, its length will be assigned as a length of the string, but it will take one extra space. This string constant will automatically ended with null character. So, all strings in C end with the null character.
Character arrays also can be initialized with individual letters. That means each character constant. This one is a string constant. This is a string constant. These are character constants. Here each element is given within single quote F, I, R, S, T and null. Because we are assigning individual letters, we also include null character. Here there is no null character, because it is a string, it is automatically ended with null character. Right. After declaration or initialization, sometimes we get the string during runtime. Within the program we get the input. Using the formatted or unformatted method, we can get the string. Already in the input output section we have seen formatted input. In the formatted input there is a scanf function. In scanf function we can use %s for getting string values. In unformatted input we can use getS function, get string function or get char function. Actually getS is also for string, okay, but get char is a single character. How it can be used for string? String is collection of characters. So over letter get panni we can store it in a character array. For that we can use get char. So these are the different input techniques for strings. So a string input with scanf and getS. We will see the example for scanf and getS function. For scanf, first actually we have declared name and address as two character array. Here name is a string and the address is also a string. So using scanf we use %s name, or we can give the width also scanf percentage 15s name, but the difficulty is we have to count the characters. Normally we need not specify the width information in scanf, it is not necessary, because while entering the data the counting of spaces, counting of characters is difficult. ஆனால் அதே பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம விட்த் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதோ ப்ரிசிஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா நமக்கு அவுட்புட்டில் எப்படி கேப் வேணும், எவ்வளோ விட்த்தில் வேணுங்கிறத பிரிண்ட்எஃப்பில் நம்ம கட்டாயம் கொடுக்கலாம். ஸ்கேன்எஃப்பில் கொடுத்தா என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம இன்புட் பண்ணும்போதும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும். அதனால் வந்து ஸ்கேன்எஃப்பில் நம்ம டைரெக்டாக வெறும் %s மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ %s அது மாதிரி தான் இன்டீஜராக இருந்தாலும் சரி, ஒன்லி %d அப்படின்னு கொடுத்து இன்புட் பண்ணால் போதும். So scanf %s comma name, scanf percentage square bracket, already square bracket ங்கிறது வந்து set of such character னு சொல்லியிருக்கோம். Actually for example to input string with only capital letters அப்படின்னா square bracket உள்ள a to z அப்படின்னு கொடுக்கலாம், capital A to z. So percentage capital A to z s. So it will accept only uppercase character, a string with uppercase. அதில் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் எங்கே வருதோ அப்போ இன்புட் டெர்மினேட் ஆகிடும். ஆர் அதர் சிம்பிள் வேறு டிஜிட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது சிம்பிள் வந்ததுன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். பட் த டிஃபிகல்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கேன்எஃப் இஸ் இட் வில் அக்செப்ட் ஓன்லி ஒன் வேர்ட். இதில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா ஸ்பேஸ், டேப் அண்ட் நியூ லைன் ஆர் த ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ். அப்போ ஏதாவது ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர் வரும்பொழுது த ஸ்ட்ரிங் வில் பி டெர்மினேட்டட். அதனால் we cannot enter more than one word using %s in scanf. At the same time we can use another technique, the including என்னென்ன characters include சொல்கிற மாதிரி we can use excluding character or which are not allowed. Here என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் உள்ள கேரட் சிம்பிள் நியூ லைன் அப்படின்னா it will not accept new line as part of the string. Meaning என்ன, new line வரும்பொழுது it will terminate, accept all other character னு அர்த்தம்.
So scanf percentage square bracket caret symbol new line address அப்படிங்கிறது it is equivalent to gettys. எப்படி அப்படின்னா it reads one line of text. enter key press பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம இன்புட் கொடுக்க முடியும். ஓகே. So another simple unformatted string input is gettys. So gettys address. இப்போ இதில் வந்து gettys will be very simple. gettys னு கொடுத்துட்டு ஒரு character array கொடுத்தோம்னா we can enter any character set endல enter key. So enter key will terminate the input. அதனால் short names இப்போ ஒரு வேர்டு சிங்கிள் வேர்டு இன்புட்டுக்கு we can use scanf %s. For multiple words or one line of text we can use gettys. பட் ஸ்கேனஃபில் இது மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம gettys மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இன்புட் ரீடிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ரைட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிரிண்டிங் த ஸ்ட்ரிங். ஸோ we can use printf or putchar also. Here printf %s அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை பயன்படுத்தி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ printf is a formatted output function. அதில் %s is the string outputக்கு it is a line or name or address etc. So printf %sங்கிறது null terminated string print பண்ணணும். So it will print the null terminated string அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டில் null இருக்கணும். பட் within that இந்த உள்ள எத்தனை வேணாலும் ஸ்பேஸோ மற்ற சிம்பிள்ஸோ எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதனால் null terminated string printf %s கொடுத்து print பண்ண முடியும். ரைட். Here reading a string using getchar. இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா string input using getchar. getchar ஃபங்க்ஷனுங்கிறது சிங்கிள் கேரக்டர் இன்புட். இதில் இப்போ வந்து we have declared a character array line which is 100 spaces இருக்குது. லைன்ங்கிறது array of 100 characters. We use n as an index number. அந்த 100 character line இதில் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நம்ம வந்து இன்புட் பண்ண போகிறோம். we get a character and store அதனுடைய பொசிஷன் 0 1 2 3 etc. up to 99. this is the character array. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் கெட் பண்ணுறதுக்கு getchar function யூஸ் பண்ணுறோம். line square bracket n initially n is 0. so line of 0 means 0th character equal to getchar. we get a character from the keyboard. getchar read a character from the keyboard and store it in line of 0. இந்த அரேவில் ஸ்டோர் பண்ணுது. பட் we test which is not equal to new line. நம்ம இன்புட் பண்ண கேரக்டர் நியூ லைனா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். if it is not a new line store it. if it is not a new line go to the next position n ++. here n is an index. so அடுத்த கேரக்டர் இப்போ சப்போஸ் I am entering Polytechnic P O L Y etc. so this there is no new line symbol. last எப்போ enter key press பண்ணுறோமோ when pressing enter key it will fail. நம்ம பார்த்தோம் while conditionல while loopங்கிறது while condition. இங்கே என்ன condition? here condition is the given character which is stored in line of index n. அதாவது இன்புட் வாங்கின கேரக்டர் லைனுங்கிற அரேவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். அந்த ஸ்டோர் பண்ண கேரக்டர் நாட் ஈக்குவல் டு நியூ லைனான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இஃப் இட் இஸ் நியூ லைன் இட் வில் ஃபெயில். தட் மீன்ஸ் இட் வில் கம் டு த எண்ட் ஆர் கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். இப்போ இந்த ஒயில் லூப்பில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது? திஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட். ஈவன் நம்ம வேணும்னா ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் எ சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். இது ஒன்று தான் ரிப்பீட் ஆகும். ரைட். ஸோ இது ஃபெயில் ஆகும்போது வெளியில் வந்து லைன் ஆஃப் என் இப்போ லாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற அதாவது பாலிடெக்னிக் கொடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் என்டர். லாஸ்ட்டாக என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டோர்ட் அட் nth பொசிஷன்.
பட் இட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு நியூ லைனாக இருக்கிறதால வெளியில் வந்துடுது. இந்த சேம் பொசிஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we replace the new line character with null character. ஸோ லைன் ஆஃப் n ஈக்குவல் டு null character. null characterங்கிறது \0 வித்தின் கோட்ஸில். அப்போ நம்ம இன்புட் பண்ண கேரக்டர் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னா திஸ் இஸ் நாட் எ வேலிட் ஸ்ட்ரிங், ஏன்னா இதை பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ null terminate பண்ணிட்டோம். So this string is terminated with null. So it will automatically print the correct result. So printf %s line. Here there is a tab symbol. Okay. This is a method for getting a string using getChar function. Right. Instead of new line, suppose I want to get multiple lines of text. இது வந்து one லைனுக்கு வந்து நான் இப்போ enter key press பண்ணிட்டா ஸ்டாப் ஆகிடும். பட் சப்போஸ் I want to read multiple lines with enter key at each line. இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அப்போ enter key is also a part of the string. So அப்போ we have to store that enter key also. அதனால் other than enter key நம்ம வேறு ஏதாவது சிம்பிள் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ end of fileங்கிறது வந்து control z சிம்பிள் கீபோர்டில் is end of file. EOF கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கிற சியில் இருக்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் end of file சிம்பிள். ஸோ end of file சிம்பிள் வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். எப்போ end of file சிம்பிள் ஆர் control z கொடுக்குறோமோ அப்போ டெர்மினேட் ஆகும். ஸோ யூஸிங் திஸ் மெத்தட் we can get multiple lines of text. இது நம்ம ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங்கில் வேறு எக்ஸாம்பிளில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லை. ரைட். நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்டிங்கில் வந்து put get s scanf ஃபார் வந்து ரீடிங்காக பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ getChar யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு லூப்பை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு கேரக்டராக வாங்கி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் put sங்கிறது ஸ்ட்ரிங் அவுட்புட். printfம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் printf பயன்படுத்தணும். இதில் put sங்கிற ஃபங்க்ஷன் printing a string. ரைட். now we have get the string input. இப்போ நம்மள்கிட்ட ஸ்ட்ரிங் டேட்டா இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரிங் டேட்டாவில் நம்ம ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இந்த இன்புட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும், என்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் if I have a text, இந்த டெக்ஸ்ட்டில் எத்தனை கேரக்டர் இருக்குது இது வந்து இன்புட் பண்ணியாச்சு. get s of text, it is a text input. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக null கேரக்டர் எண்டில் null கேரக்டர் இருக்கும். பட் ஐ வாண்ட் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இன் த டெக்ஸ்ட் ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் எ ப்ரோக்ராம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். எழுதி ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி null கேரக்டர் வர வரைக்கும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண 0ங்கிற இண்டெக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி null கேரக்டர் வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டராக கவுண்ட் பண்ணலாம். பட் தேர் ஆர் built-in functions for handling strings. There are many string handling functions in C. They are declared in header file string.h. நம்ம ப்ரோக்ராமுடைய பிகினிங் ஃபஸ்ட் செக்ஷன் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா இன்க்ளூட் செக்ஷன் ஆர் லிங்க் செக்ஷன் சொல்லணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமில் லிங்க் செக்ஷன் அதில் வி யூஸ் #include stdio.h #include string.h. ஸோ அந்த string.hங்கிறது ஹேஸ் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்ஸ் என்ன இருக்கும், ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிங்கை ப்ராசஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது. அதுலேருந்து ஃபியூ சாம்பிள்ஸை மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரிங் லென், strlen. அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்டு str அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை நம்ம ஆர்குமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். லெங்க்த்னா நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் null கேரக்டர் அதில் ஆட் ஆகாது. ஆனால் நம்ம ஸ்பேஸ் ஆலோகேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம், we add extra space for null character. பட் string lengthங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஆக்சுவல் லெங்க்த்துங்கிறது ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங். ஹலோ. ஸோ ஹலோன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது, அது எண்டில் null கேரக்டர் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னுடைய லெங்க்த்து 5 கேரக்டர்ஸ். ஸோ லெங்க்த் 5. ரைட். Then another function is strcat, concatenation. Concatenation means joining
strings. String addition சொல்கிறோம், combining two strings. ஸோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் strcat of string 1 comma string 2. ஸோ str இந்த எக்ஸாம்பிளில் str அல்லது str1 எல்லாமே கேரக்டர் அரே, ஸ்ட்ரிங்னாலே கேரக்டர் அரே. எக்ஸாம்பிளுக்கு str அது சைஸ் கொடுத்துருக்கலாம், or str1 str2 etc. ஸோ இப்போ str1 and str2 are characters array. ஸோ இதில் வந்து நம்ம string 1 string 2 கான்கேட்டனேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை எடுத்துப்போம். this is string 1, this is string 2. ஸோ strcat என்ன செய்யணும்னா இதையும் ஜாயின் பண்ணும், ஜாயின் பண்ணி str2 கூட ஜாயின் பண்ணிடும். where str1 is a string variable and str2 may be a string variable or constant. இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். அப்படின்னா str1 கூட ஒரு வேரியபிள் கூட இன்னும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஒரு அனதர் வேர்டை நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். அதனால் ஸ்ட்ரிங் 1ங்கிறது இஸ் எ வேரியபிள். இது கட்டாயம் வேரியபிளாக இருக்கணும், ஏன்னா அதில் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகணும். செகண்ட் பார்ட் வந்து வேரியபிள் ஆர் கான்ஸ்டன்ட், ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டுங்க நத்திங் பட் வித்தின் டபுள் கோட்ஸில் அதாவது ஒரு வேர்டு, ரைட். ஸோ strcatங்கிறது கம்பைனிங் டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ். string 2 is combined with string 1. resultant will be stored in the string 1. இப்போ string 1 மாடிஃபை ஆகிருக்கும், string 1 will be changed into new string. next str copy, string copy, it copies string 2 to string 1. இது நார்மலாக இது சோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். str1 is a target, str2 is a source. So string 2 is copied into string 1. So copies str2 in str1. So this is a source. சோர்ஸ்னா நமக்கு அவைலபிள் இருக்கிற வேல்யூ, இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இல்லை இந்த வேல்யூவை வேறு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம், வேறு ஒரு இடத்துல காப்பி பண்ணுறோம். ஸோ இட் வில் பி அஃபெக்டட். ஸ்ட்ரிங் 1 வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா str1 இஸ் எ வேரியபிள், str2 மே பி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் வேரியபிள். அப்படின்னா ஒரு வேர்டை நம்ம இதில் காப்பி பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு strcpy str1 comma ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஆல்ரெடி str1ல் வந்து சி அப்படின்னு இருக்குது. அப்படின்னா இந்த இது வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். திஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ் வித் ப்ரோக்ராமிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் compare, but we cannot directly compare strings. இப்போ நம்ம a b ரெண்டு இன்டிஜர் வேல்யூ இருக்குது, a and bன்னு இருக்குது, அதுக்கு வேல்யூஸ் எதாவது கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணலாம்னா we can compare a with b கிரேட்டரா ஈக்குவலான்னு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். பட் we cannot compare strings. அப்படின்னா டைரெக்டாக கம்பேர் பண்ண முடியாது. str1 if str1 greater than str2 it is not possible. strings ஏன்னா அது ஒரு அரே, ஸ்ட்ரிங் 1ங்கிறது ஒரு அரே, ஸ்ட்ரிங் 2 இஸ் another அரே. அதனால் அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்ட்ரிங் கம்பேருங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் இஸ் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் கம்பேர் பண்ணதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டும் இது மாதிரி இருக்க ஒரு அரேன்னு வச்சுப்போம். கம்ப்யூட்டர், கால்குலேட்டர் ஏதோ இருக்குது. ஆக்சுவலாக இட் கம்பேர்ஸ் லெட்டர் பை லெட்டர். ஒவ்வொரு லெட்டர் பை லெட்டர் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வரும். எந்த இடத்துல வேல்யூ டிஃபர் ஆகுதோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ், ஆஸ்கி வேல்யூ, டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கி வேல்யூஸ். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிரேட்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் அல்ஃபபெட்டிக்கலி ஹையர். இப்போ ஏ இருக்குது, பி இருக்குது. ஸோ ஏ இஸ் ஸ்மாலர், ஏன்னா ஏவோடைய வேல்யூ 65, பியோடைய வேல்யூ 66. அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இஃப் பிங்கிறது லெட்டர் இருந்தால் இட் இஸ் கிரேட்டர்னு அர்த்தம். ஸோ அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஓஏ, இப்போ ஓ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ. அப்போ str1 str2 கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா str1
str2 இது -1 o உடைய வேல்யூ மைனஸ் a உடைய வேல்யூ. So then and the difference will be returned as an integer. So if the strings are equal it returns 0. அப்போ எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா the difference will be 0. It returns a positive value. அதான் அந்த ASCII difference. எப்போ str1 is greater than str2. So str1 இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஏன்னா o is greater than a. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த கேரக்டரில் இருக்குது. அதனால் o உடைய ASCII வேல்யூ மைனஸ் a உடைய ASCII வேல்யூ will be a பாசிட்டிவ் வேல்யூ. இப்போ another example இதில் வந்து string 1 is smaller than string 2 இருந்தால் என்ன ஆகும் சப்போஸ் இது ஏன்னு வச்சுப்போம் இது கேம்ப் இது வந்து கார்னு. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இது m இது r. This is smaller, m is smaller, r is greater. But str1 minus str2 கம்பேரிசனே வந்து string 1 minus string 2 பண்ணுறது தான். ஸோ அப்போ m minus r பண்ணும்போது it will be negative. அப்போ if the string 1 is smaller அப்படின்னா negative. அப்போ string comparisonோடைய output will be an integer which is 0 if they are equal, positive if string 1 is greater, negative if string 1 is smaller. பட் இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா if string compare of str1 comma str2 equal to 0 equal double equal ஏன்னா this is a string comparison or equality operator equal டெஸ்ட் பண்ணுறது இருந்தால் strings are equalனு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கிரேட்டரானு டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா அப்போ இது கிரேட்டர் தேன் 0 டெஸ்ட் பண்ணால் string 1 இஸ் கிரேட்டர்னு அர்த்தம். ஏன்னா பாசிட்டிவ்ங்கிறது எது பாசிட்டிவ் greater than 0 is positive, நெகட்டிவ்ங்கிறது less than 0 is negative. இது string compare function. So these string functions are used from the string.h header file. So அதனால் we have to include this header file in our program, right. Other string functions are string upper, string lower, string reverse. நம்முடைய ஸ்ட்ரிங்கை வந்து we can convert into upper case. str upr of str னு கொடுத்தோம்னா this string will be converted into upper case. str lower will convert the string into lower case. string reverse இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து string. ஸோ string compare strn compare அப்படிங்கிறது n கேரக்டர்ஸை ஃபஸ்ட்டு n கேரக்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணோம் அது string n compare. string compare I அப்படிங்கிறது கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ். நார்மலாக இந்த ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசனுங்கிறது கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஏன்னா சி லாங்குவேஜில் லெட்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கேஸ் சென்சிட்டிவ் கம்பேரிசன் வேணும் அது லோயர் கேஸாக இருந்தாலும் அப்பர் கேஸாக இருந்தாலும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்டிஆர் கம்பேர் ஐ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி எஸ்டிஆர் என் கேட்டுங்கிறது ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை மட்டும் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் என் கேட் யூஸ் பண்ணலாம். பட் திஸ் ஆர் சம் அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் S1ங்கிறது இஸ் நியூ, S2ங்கிற ஸ்ட்ரிங் டெல்லி 41. ஹேர் str ncat ஆஃப் S1, S2, 3ன்னு இருக்குது. அப்படின்னா 3 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் S2வோடைய 3 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இந்த S1 கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இது str ncat. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸ்ட்ரிங்கில் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது, ஸ்ட்ரிங்ஸை எப்படி இன்புட்டு ஆர் அவுட்புட், அதாவது ஸ்கேன்எஃப் யூஸ் பண்ணியோ கெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ எப்படி இன்புட் பண்ணுறோம், கெட் கேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு லூப் உள்ள வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக மல்டிபிள் லைன்ஸை விட இன்புட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங். அது மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுறது printf அண்ட் புட்எஸ். ஸோ புட்எஸ்ங்கிற ஸ்ட்ரிங் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணுறது, அல்லது எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் சிம்பிளோடைய அக்கரன்ஸ், ஆர் ரிவர்சிங் எ ஸ்ட்ரிங், ஸ்ட்ரிங்கோடைய
இப்போ அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டராக நம்ம வந்து நேம்ஸை சார்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்புறமா பார்க்கலாம். ஸோ நேம்ஸ் எல்லாம் இப்போ அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டராக சார்ட் பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு கம்பேர் த நேம்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய நேம்ஸை வந்து ஒவ்வொரு நேமையும் கம்பேர் பண்ணி எது அல்ஃபபெட்டிக்கலாக பிகினிங்கில் வரும், எது அதுக்கு பிறகு வரும் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணுறோம். இதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் ஆரேஸ் பார்த்தோம், ஸ்ட்ரிங்கிறத பார்த்தோம். ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆரே, கேரக்டர் ஆரே தான். அதனால் அடுத்த செஷன்ஸில் வந்து நம்ம இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது ப்ரோக்ராம்ஸில் இதெல்லாம் இந்த ஆரேஸ்லாம் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.